Hello, welcome back to the channel. So in my previous video, I have discussed about principles governing electronic configuration. Writing electronic configuration, it will be governed by some principles. Those principles have been discussed. Now in this video, I'll be considering questions related to those principles and electronic configuration. So therefore, to understand this, if you have not watched my previous video, please do watch that video and then come to this video. Okay, let's begin. So first question. Two electrons, they have the following set of quantum numbers. P and Q ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು electrons ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So let's say that P electron, it has these four quantum numbers. Principal quantum number, azimuthal, magnetic and spin. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. Similarly, ಇದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Which of the following statement is true? ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Which means that three statements they are wrong. And this is a question from KCET 15. See, just by looking at the statements, P and Q have same energy, P has greater energy, P has lesser energy. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ they are talking about energy of these two electrons, right? So ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, n and l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳದ್ದು ಎನರ್ಜಿ it can be decided based on n plus l rule, and definitely good number of questions are there from n plus l rule. So n plus l for P, if you calculate, it will come to 5. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರಿ, 3 plus 2 ಆಗುತ್ತೆ n plus l. Similarly, ಇಲ್ಲಿ it will be 3 plus 0. So n plus l for P, it will come to 5, n plus l for Q, it will come to 3. So without any doubt, you can say that Q electron, it should have less energy, P electron, it should have more energy, and appropriate option, it is P has greater energy than Q. So therefore, that is the option. Simple question, first one. This is from JE 12, but again it is based on this n plus l rule itself. See, four quantum number sets they have given. Say n is equal to 4, l is equal to 1. Similarly, ಮತ್ತು 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್. ಸೊ ಇದು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ n plus l ರೂಲ್, n plus l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5, and for this 4 plus 0 it will be 4, and for this 3 plus 2 again it will be 5, for this it will be 3 plus 0 it will be again 3. Now n plus l rule, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ n plus l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ, that will have minimum energy. 4 it should come first, so it's increasing order ಇರೋದ್ರಿಂದ minimum should come first. Next it should be this, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್, ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ n plus ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಬಿ 5. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 3 ಬೇಕು. 1 and 3 you look at, n value here it is 4, n value here it is 3. So therefore this based on n value, this should have more energy. So therefore ನಿಮಗೆ 1 ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ, 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ, and the answer it should be this. Okay, so two more questions. These are not from previous appeared questions, but ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು. ಸೊ 2 more questions I have taken. This question, see ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವುಗಳಿರುವಂಥ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ. P15, ಸಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ನಿಗೆ ಏನು ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ನಿಮಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಹೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಆಲ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಾರ್ P15, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ electronic configuration of this kind, and 3 unpaired electrons you can find. Chromium, in my previous video it was written its electronic configuration, so it's exception, and because of that exceptional electronic configuration it will be 3d5 and 4s1. ಅದು 3d4 4s2 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 3d5 4s1 ಆಗುತ್ತೆ. and all electrons they are unpaired, all these valence electrons beyond argon what we write they are unpaired, so 6 electrons we have. Similarly, iron electronic configuration if you can write, so ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 26, ಆರ್ಗಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 18 ಆದಮೇಲೆ 2 electrons it will be sent here, 20 ಆಯಿತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 electrons they should be occupied here in this way. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 5 ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆಲ್ 5 orbitals they are filled, 6th it will be occupied with opposite spin here. So therefore now these electrons they are paired, unpaired electron ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 4 ಆಗುತ್ತೆ, it should be 4. And silicon
ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ just we can straight away write its outer electronic configuration in this way, where we find 2 unpaired electrons. So answer it should be this kind of matching, P3 chromium 6 iron 4 silicon 2. ಈ ಥರದ one of the option, in fact ಅದು first option ಇತ್ತು, that will be the answer for this question. Next one, this is an interesting question. The orbital diagram in which Aufbau principle is violated is. Aufbau principle ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, electrons they should be filled in increasing order of energy. Lower energy orbitals they should be filled first, followed by higher energy orbitals. ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, that has been asked. See now this, if you consider 2s fill ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ they have gone for 2p, so no violation of Aufbau principle. This if you consider 2s fill ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು 2p ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, so this also Aufbau principle violation ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ Aufbau ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಫರ್ದರ್ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ವಯೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ Hund's ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 electrons ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಿನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ Hund's ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು Aufbau ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೌ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, 2s maximum capacity it is 2. So 2s 2 ಮಾಡಿ then they could have gone for 2p. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 2s ದಲ್ಲಿ 1 electron ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So therefore upper energy or higher energy orbitals are filled first. This is clearly violation of Aufbau principle, and answer for this question it should be this itself. Further just we can have look at this. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು violation ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. Again Aufbau principle violation ಆಗಿಲ್ಲ, 2s fill ಮಾಡಿ 2p fill ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ 2p ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ 2 electrons they have got same spin, which is not possible according to Pauli's exclusion principle. So now these 2 electrons they will have all the 4 quantum numbers same, that is not possible. So therefore this is violation of Pauli's exclusion principle, but we are interested in Aufbau principle, therefore our answer it should be this, right. Hope this video it has given you a clear idea on solving problems related to this electronic configuration, principles governing electronic configurations and all. Thank you for watching this video. Thank you again.